Yo, hello, welcome back to another episode of Tarot Celebrity with your boy Ducky. Today, we are going to be reading Shakira's cards and a little bit of Gerard Piqué's cards, just a little bit, but this is mainly going to be for Shakira. So, I believe I'm going to do this video in English and Spanish. So, there'll be timestamps below for people that want to skip around. If not, you could just listen to the whole thing. You can listen to my botched up Spanish. So bienvenidos a todos a otro video de Tarot Celebrity conmigo. Y bueno, hoy voy a leer las cartas de Shakira y Gerard Piqué. No sé cómo se pronuncia el nombre de él, pero voy a leer un poco de las cartas de él también, pero la mayoría de este video va a ser para Shakira y leyendo las cartas de Shakira. Entonces, voy a estar cambiando lenguajes de inglés a español y entonces en los comentarios debajo vas a ver los tiempos, los horarios de cuando cambio de cada lenguaje. So anyway, let's get started for the reading. So remember, y'all, that these videos are for entertainment purposes. And why is that? That is because we do not have Shakira or Gerard Piqué here to confirm nor deny that what I'm seeing in the cards is accurate or not. So just remember to keep that in mind. Remember to respect yourselves, respect others, and also respect me. And yeah, I hope everyone's having a great day, and let's do it in Spanish now. So, muchas gracias por ver este video. Y entonces, siempre les quiero acordar que estos videos son para entretenerse uno y que no tomen todo lo que diga en cuenta que es factual o es realidad, porque no tenemos Shakira, no Piqué aquí para confirmar o dudar que lo que estoy viendo en las cartas es verdadero o no. Entonces, yeah, eso es todo. Okay, let's get ready. Okay, so we're gonna read Shakira's current energy in regards to what she thinks of Gerard Piqué. The Two of Pumpkins. Oh no. Oh no. In reverse. The Ten of Ghosts. Oh, that's sweet. The Ace of Bats. Huh. Okay. What does Gerard Piqué think of in regards to Shakira? The King of Imps. The King of Bats. Wow. And the Nine of Ghosts. Oh, that's sad. So let's start with Shakira's cards. So what does she think in regards to Gerard Piqué with the Two of Pumpkins here? Normally the Two of Pumpkins talks about, juggling. You could even see the guy here juggling little pumpkins around. But in reverse, this can come about as my immediate thought already was like just juggling several different women around. So like Shakira feels like or thinks that Gerard Piqué was juggling a lot of people. He was a little gigolo, I don't know if that if those are synonymous, but yeah, so there's just some kind of like juggling around. Maybe he was trying to do too much, and it doesn't even have to be about women. It could just be about like he was just trying to do too many things at once, and spending a lot of either time or resources on a lot of different things, just spreading himself out thinly. But the beautiful part here is that the Ten of Ghosts came out with the Ace of Bats. So the Ten of Cups with the Ace of Swords. And this is telling me that like in regards to Gerard Piqué, there were a lot of happy moments. She had a lot of joyful moments, especially in regarding emotions. There's a lot of great emotions here that she feels like they had a lot of great times. And with the Ace of Swords here showing up, the Ace of Swords is all about force and taking like action. So it seems like, although there is some sadness because like there's a lot of juggling around that she feels Gerard Piqué was doing, she knows that like
this allows, when she's a firm believer that when one door closes, like that's because, she's ready to move on forward. She's ready to initiate change. She's ready for new thoughts to come in, new goals, new ambitions. So there's a lot more like joyous energy going on here. I feel like she feels like maybe time had already run its course, or the love had already run its course, and she's okay with it. There's a lot of like, she's fine. Like emotionally, there was a lot of great fulfillment there. So now let's go with Gerard Piqué with the King of Imps, or the King of Wands, and the King of Swords here, or the King of Bats. What he thinks in regards to Shakira, there's a lot of like I want to say like firm mastery, in the sense that like he feels that Shakira handled the situation like a queen, like just sitting in her throne, baby. Like I know that we got the king cards here, but she treated the situation with a lot of royalty and dignity, and yeah, there's a lot of dignity here, that he feels in regards to Shakira. And also, when this first card came out, the King of Wands, I also felt like there's still a lot of heat. There's still a lot of passion that he has for her. Um, and maybe that's the thing, is that he has a lot of passion and a lot of heat, and he was just like juggling it around or giving it to other people. And I don't know if that's like, it's not my place to say like whether that was like he was giving the heat or like his energy in regards to like sexually or not sexually and stuff like that. I don't think that's my place, but he had a lot of energy that he was kind of like spreading out too thinly, is what I'm seeing. So with the Nine of Cups here, the Nine of Ghosts in reverse, um, he is not as satisfied emotionally as Shakira is in regards to the situation. So I don't know, maybe he just wasn't satisfied, emotionally pleased in some way with something. I don't know if it was with something Shakira was doing, or if it's something like with the way he handled situations. There's some kind of emotional um, displeasure. I'm not even sure if that's a word, here, but he's just not pleased with the current circumstances. And I don't know, but like he feels greatly in regards to Shakira. Like he feels like she just handles things so well. She knows how to like channel her fire, and maybe that's what turns him on still as well. Is that like she just like, you could tell she's angry, but she's going to carry herself with dignity. Words, dignity. So that's what I'm seeing. So let's go over and do it in Spanish. Entonces, vamos a leer las cartas en español. Estas son las cartas de Shakira. Entonces, con las dos de monedas, en reverso, esto representa lo que ella piensa de Piqué. Entonces, con esto hay un sentimiento de que ella piensa que Piqué andaba dando su energía por todos lugares, no en un solo lugar. Andaba tratando de hacer demasiado, y no sé, no creo que es mi puesto de decir cosas, porque no quiero estar como usando este canal para pasar chismes y todo eso, y cosas que no son verdaderas. Pero hay un sentimiento aquí de que, que Shakira a lo mejor piensa que Piqué andaba dando su energía por todos otros lados, menos a la persona que le importaba más, y eso era Shakira. Hay un sentimiento con esto, pero también de lo bueno es que salieron las 10 de copas y el ace, no sé, el uno de espadas. Am, pero, y con esto siento que ella siente que tuvo muchos tiempos bonitos, y siente unas buenas emociones cuando se refiere al Piqué, y la relación que ella tenía con Piqué. Ella sabe que tenían muchos momentos bonitos, y que se siente bien satisfecha emocionalmente. Y ella también piensa que cuando una puerta se cierra, hay oportunidades
para que abran más puertas. Y ella dice, ella anda pensando que, bueno, todo ya hicimos todo lo que queríamos hacer nosotros dos y a lo mejor ya esto es el fin de nuestro capítulo juntos. Y ella piensa que ahora es tiempo de iniciar nuevos pensamientos, nuevos proyectos, nuevos y pasar por nuevas calles. Es lo que estoy mirando con estas cartas. Y ahora estas cartas refieren los pensamientos de Piqué a Shakira. Y entonces con el rey de bastos y el rey de espadas, siento que Piqué piensa que Shakira tuvo una buena energía y no sé cómo decir esto en español. Ella ella reaccionó con esta situación como una reina y ella reaccionó con dignidad. Esa es la palabra que me andaba saliendo bastante cuando estaba leyendo estas cartas en inglés, dignidad. Él siente que Shakira se demuestra en una manera con mucha dignidad y aunque está enojada y tiene mucho fuego, ella todavía se va a sentar en su silla como una reina con dignidad y usarlo, todo ese enojo de otra manera poderosa que no va a ser destructiva. Que no va a destruir, bueno, es lo que quiero decir. Entonces, y eso también como que sí lo atrae todavía a Piqué, de que Shakira todavía, aunque, aunque está enojada y se nota que está enojada, pero ella todavía dirige y mueve esa energía de enojo en una manera bien enfocada y en una manera con dignidad. Y con el 9 de copas en reverso para Piqué, siento que él a lo mejor se siente mal de algo. Emocionalmente hay algo que se siente mal, no sé. Y esto andaba diciendo en inglés, que no sé si es mi puesto, no es mi puesto en este canal y con esta plataforma de estar hablando mal de uno o del otro. Pero en lo que miro en las cartas, hay un sentimiento aquí de que no está él contento. Puede ser que él no está contento en la manera de que él andaba dando su energía por otros lados. Y esto andaba diciendo en inglés que no sé si es energía sexual o solo energía de él, pero hay una manera, hay un pensamiento aquí de que él andaba dando su energía por todos otros lados menos dándole a Shakira. Y a lo mejor de eso se siente mal o también se puede sentir mal de algo que a lo mejor algo andaba haciendo Shakira o no andaba haciendo con él y entonces él se siente así que no se siente satisfecho, no se siente bien emocionalmente. Hay algo aquí con esta carta que no sé si es algo que hizo Shakira o es algo que hizo él, pero él no se siente bien de algo emocionalmente. Y otra vez no siento que es como mi puesto de tratar de decir de cosas, sino no, de verdad no lo veo, porque tampoco no quiero estar chismeando. So let's go on to English mode. Okay, so we did that. Now let's do some advice for both of them. You know what? Originally, I said that this was going to be mainly a video on Shakira, but since I already read both of theirs and I spent a good amount of time reading on both of them, we're just going to it's going to be spread evenly the, the attention for this video. So, all right. So, en el principio dije que a lo mejor este video iba a ser inicialmente o la mayoría del tiempo iba a ser dirigiendo mi energía o mi atención en la energía de Shakira, pero como ya estaba hablando demasiado de los dos, creo que voy a seguir hablando de los dos. Tener ese balance. Gotta have that balance, you know? All right, so now we're going to do some advice. Ahora vamos a hacer consejos. So let's get some advice for Shakira. Six of Ghosts. Aww. Hers is all about memories, y'all. Nine of Ghosts in reverse. The King of Imps. Let's get an oracle card for this
Ooh, two came out. Okay. Fierce Pegasus of Fire, Mandala of Pegasus. Ooh. Ooh, wow. Look at how beautiful those cards are. Wow, mucho fuego. Lots of fire. Yeah, she's fiery. I don't know if she's a fire sign or not, but there's so much fire energy here. Mucho fuego. Mucho fuego en la energía de Shakira. Okay. And let's get some advice for Gerard Piqué. Nine of Pumpkins in reverse. Queen of Imps in reverse. The Two of Imps. Two of Wands. Oh, yeah, lots of fire here too. Pegasus of Vega. So this card is very blue. And because of the capture card I have for this GoPro, it doesn't capture because it's cheap. Because, your boy's on a budget. I'm working on it, Eventually I'll get it. I'll get a better capture card so it can show the colors a lot better. Um, but I had to make do with the finances I got. You know what I'm saying? So, all right. So, let's see here. Okay. Sorry, I started thinking about something else because of what I just said with finances. And I was like, you know what? That's a topic for another thing. So let's start with Shakira's cards, um, or with her advice. So with the Six of Ghosts or the Six of Cups here showing up, this is all about memories and like friendships, past friendships, old relationships and stuff like that. Her advice is she just needs to like remember the good times she had with Piqué, because there's gonna be some sadness that's gonna happen. Of course, it's normal. It's interesting that this card came out for him just now previously, and now this card shows up for her. And there's 78 cards in the deck. You know, um, odds are very slim of that happening. And so, with the Nine of Ghosts here in reverse, like her advice is to just feel her feelings, feel that sadness. There's going to be sadness, but she also needs to enjoy the good times that she had, and it seems like they might. I don't see them like ending on bad terms because this is all about like friendship. So I can see her and PK like still being friends after this, or like still being able to like reminisce and joke about, some good times in the past. And with the King of Wands here, there's a lot of creative energy here that's going to show up for her. Because she got the King of Wands here. We got the Pegasus, the fierce Pegasus of fire, which is 14, which adds up to 5. Simplified, and in numerology, fives are like for me all about like challenges and whatnot. So she needs to use this challenge as a way to fuel her fire, her creativity, um, her sense of expression. She needs to use all of these feelings in a way to really just help her channel her creativity again. And we got the mandala of Pegasus. So with number 20 simplified to 2 is all about partnerships. Um, I feel like part of it is like she needs to fuel her creativity so she can come together again with her creative self, and maybe her band, people that like come together and become a partner, or yeah, with musicians and producers, and just come up with some creative things. Like she just needs to use all of this because she's very creative, she's very fiery. So she needs to use all of the sadness, um and the memories that she has with this relationship in a way to express it creatively, and that's her advice. And let's get some advice for PK. So with the 9 of Pumpkins talks about, feeling the fruits of, or like noticing the fruits of your labor, and acknowledging that like you've worked hard for luxury, and so you're feeling comfortable. So there's a lot of discomfort that's going to happen for PK is what I'm seeing, and his advice is to just learn how to be comfortable with the uncomfortable.
because the Two of Wands is about also partnerships. Um, but he needs to learn how to be comfortable with not being comfortable. There's a lot of like, I feel like he's just not really good at being alone with himself and with his thoughts, and he needs to learn how to be comfortable alone and learn and know what it is that he's wanting in a partnership. And with the Queen of Wands here in reverse, there's going to be some uncomfortable feelings. There's going to be some anger, maybe. I don't know. There's maybe some, and the Queen of Wands in reverse can also talk about like having so much energy that you kind of expend it in a way that by being maybe like promiscuous or something. So it could be that maybe his his advice is to, rather than like going and seeking around, attention from other people, um, he needs to learn how to be comfortable with himself. And with the Pegasus of Vega, this card's blue, so it's giving me a lot of throat chakra vibes, which is all about communication, being honest, um, and truthful to yourself and to others. So he needs to learn how to like be honest with himself, be honest with the thoughts that he has whenever he's alone, um, be honest with himself when he's angry or when he's feeling, like extremely fiery and like he wants to be promiscuous. And like I'm taking this out of like my own feelings, like because I have the same issues with like whenever sometimes like I just get in the moods where like I have a lot of pent up like sexual energy. There's a lot of sexual energy that he has in creative energy, and sometimes he like would rather spend time with someone else to distract him from like his own thoughts and whatnot. And he just makes mistakes whenever he's feeling very fiery and very passionate and whatnot. So he needs to be honest with himself and communicate with himself, like try to figure out why is it that he acts that way, or why does he do the things he does whenever he's feeling very fiery and very passionate, um, that then cause him to not feel very pleased with himself afterwards. So there's just a lot of honesty in that he needs to encounter with himself. So let's do this in Spanish, y'all. Okay, so vamos a leer las cartas representando consejos para Shakira y para Piqué. Ok, entonces con el 6 de copas representando memoria, hay muchas memorias aquí. Entonces un consejo para Shakira es que ella debe de seguir acordándose de los buenos momentos, porque habían muchos buenos momentos que ella tenía con Piqué. Entonces ella se debe de cuidar esas memorias, de esos recuerdos. Entonces, con el 9 de copas, estaba hablando yo en inglés, que es bien raro, es bien extraño que de 78 cartas en el paquete, esta carta le salió a Piqué en el principio del video y ahora le sale como un consejo para Shakira. Am, y entonces con esto representando que no hay buenos sentimientos emocionalmente, o muchos buenos emociones, muchas buenas emociones. Rather, um, um, no sé, perdí lo que quería decir. Ok, van a haber muchos tiempos que no se va a sentir bien emocionalmente, no se va a sentir bien Shakira. Entonces ella tiene que tomar esas emociones y los recuerdos buenos que ella tenía, y, y usarlo en una manera creativa, porque andaba hablando que le salió mucho fuego aquí. Tiene esto y este caballo, este Pegasus, no sé cómo se dice esto en español, un Pegasus, como un unicornio, ah, con alas, y esto también le salió rojo, hay mucho rojo aquí. Y entonces siento que con rojo ella se tiene que plantar en la tierra y acordarse de, de que ella es una persona creativa, y entonces con todos los sentimientos que ella va a sentir, los buenos, los malos,
ella lo tiene que usar en una manera creativa, bailando, escribiendo música, cantando, y que se acuerde también de los amigos, de las amistades que ella ha tenido con quien ella ha escrito música y con, am, no sé cómo decir producer en español. Los que producen la música, I don't know. pero, pero hay gente con quien un consejo para ella es que ella bien tiene muchos buenos amigos quien le pueden ayudar a usar esta energía en una manera creativa. Entonces ese es el consejo para ella. Am, pero que sí, que no hay duda que sí se va a sentir mal. Van a venir unos emociones malos o tristes, mejor debo decir. Pero también ella se va a acordar de unos buenos momentos y ella debe de usar todas esas emociones para, para plantarse otra vez y acordarse quién es ella, quién es Shakira, en el fondo del alma, quién es Shakira y ella, me imagino, es bien creativa porque hay mucho fuego en lo que he visto en las cartas que han salido hoy. Hay mucha pasión, hay mucho fuego, mucha creatividad que ella tiene. Entonces ella lo debe de usar todo am, para, para salir con cosas, con proyectos abundantes y que le van a beneficiar a ella y a los demás. So, eso es lo que veo para ella. Voy a tomar un poco de té. Oh, yeah. Ok. Ahora vamos a leer las cartas de Piqué. Estos son consejos para Piqué. Los consejos para Piqué está las dos de el 2 de bastos salió y esto representa am, parejas. Y con las parejas yo estaba diciendo que siento que él no es bien honesto con él mismo, que él no sabe cómo ser honesto, cómo ser verdadero. am, con él mismo y con los demás. A veces le cuesta comunicar porque está con la cámara, con lo que tengo yo, no salen bien claras los colores, pero esta carta es bien, tiene mucho azul y para mí representa comunicación porque representa la chakra de la garganta. Y eso representa comunicación y verdadera, o ya, la verdad, am, sinceridad y comunicación. No sé si dije eso, pero Piqué debe de usar este tiempo para comunicar con él mismo y con los demás en una manera más honesta, porque yo estaba diciendo que hay mucho fuego también para él, pero es este fuego y también con las cartas que salieron anteriormente, am, siento que él tiene como el mismo problema que tengo yo a veces de que tenemos mucha energía a veces y se lo damos a gente que no se lo merecen o hacemos cosas y después nos sentimos mal después porque le salieron estas cartas, la reina de bastos en reverso y la reina de monedas en reverso. Y entonces, oh no, no es la reina de monedas, perdón, nueve de monedas. Y entonces, con el nueve de monedas hay un sentimiento de incómodo. Él se siente a veces incómodo después de lo que hace o a lo mejor se siente incómodo ah, cuando cuando alguien le pregunta algo y él no sabe cómo responder honestamente a veces o tiene, no sé, pero se siente incómodo a veces de hablar de cosas. Y con la reina de bastos en reverso. La reina de bastos am, es una reina creativa y le encanta bailar, le encanta ah, las artes, le encanta música, pero en reverso a veces usa toda esa energía de fuego
que es creatividad y sexualidad y pasión y lo usa en una manera de que como que si se explota, es bien enojona o lo usa en maneras, esa energía, ese fuego en una manera que destructiva um, y, y después se siente mal. Y con esto estaba diciendo en inglés que con esto me suena mucho porque yo también tengo ese problema y que a veces tengo mucha energía y a veces se los doy a gente que no se lo merecen o a veces, y hago algo y después de eso me siento incómodo, me siento triste, me siento am, como, me siento triste porque estoy dando la energía a gente que no se lo merece. Y esto es lo que él está haciendo también, pero también él tiene, después él no es honesto. Cuando alguien le pregunta algo, él no es honesto también de lo que ha hecho. Y entonces él tiene que aprender cómo ser más honesto con él mismo y en efecto, eso le va a ayudar también para él ser más honesto con los demás, porque uno tiene que empezar con uno mismo y uno tiene que ser honesto con qué son los problemas de uno, qué son las fuerzas que uno tiene, los puntos fuertes del carácter de uno y también los puntos un poco más bajos que no son tan fuertes del carácter de uno mismo y ser honesto con uno mismo y después en efecto cuando uno está honesto con uno mismo, después puede ser más honesto con los demás, porque uno ya sabe de lo que han hecho y de lo que no han hecho, lo que les cuesta, lo que es fácil para ellos y todo eso. Y eso es lo que él tiene que hacer. Ok, ese es el mensaje. So that is it for my reading, y'all. I'm sorry, this was a little bit longer than normal. Um, I like to be very concise. Me gusta ser bien corto y con buen mensajes en mis videos, pero como este andaba traduciendo de inglés a español, me duró el video un poco más. So, that's it for the video. Give me a thumbs up if you liked it. Give me a thumbs down if you didn't like it. And yeah, give me a suggestion on whose cards I should read. Let me know what you thought. Any constructive criticism is very well appreciated here. And that's it. Thanks so much for being here. And yeah, so muchas gracias por todo esto y por ver el video. Por favor, me dan un thumbs up, un like si les gustó este video. Y si no les gustó el video, también un thumbs down está bien. Me pueden dar unos sugestiones de qué es lo que piensan del video, de otros o ideas para otros videos. Y si no les gustó, también me pueden decir por qué y en qué es lo que me puedo mejorar para hacer estos videos mejor para ustedes. Y eso es todo para mí. Thanks so much. And see y'all later. Bye.